Hello everyone. In this video, we will discuss more about distance and displacement. As we know, distance and displacement used to describe overall motion of the object to locate its final position with respect to initial position. Distance आणि displacement या दोन टर्मचा यूज हा ऑब्जेक्ट ची असणारी मोशन स्टडी करण्यासाठी केला जातो. आणि ती आपण कशी करतो? दॅट वी विल डिसाइड विथ फायनल पोझिशन and initial position of the object. ऑब्जेक्ट ची फायनल पोझिशन काय आहे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोझिशन यावरती ऑब्जेक्ट ची मोशन डिसाइड होते. सो डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट मध्ये फरक काय? सो डिस्टन्स इट इज द टोटल पाथ लेंथ ऑन विच ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल्ड or total path length covered by the object. Distance is nothing but total path length. Only the numerical value, not the direction of the motion. डिस्टन्स मध्ये आपण कुठेही डायरेक्शनचा विचार करत नाही. वी आर डीलिंग ओनली विथ मॅग्निट्यूड. आपल्यासाठी फक्त आणि फक्त मॅग्निट्यूड हे इम्पॉर्टंट आहे. सो डिस्टन्स इज नथिंग बट टोटल पाथ लेंथ. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओनली मॅग्निट्यूड रिक्वायर्ड. डिस्टन्स इज स्केलर क्वांटिटी जिथं फक्त आणि फक्त मॅग्निट्यूड इम्पॉर्टंट असतं. What about displacement? Displacement, it is the shortest path between the two points. कमीत कमी असणारा अंतर, सर्वात कमी अंतर जिथं आहे तो पाथ, that is what displacement, shortest path between the two points. The shortest distance measured between initial and final position of the object is known as a displacement. इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशन यातलं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टन्स मेजर्ड. अगेन डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. in terms of displacement we should know magnitude and direction. Direction and magnitude both are important. Displacement we are measuring it along straight line. डिस्प्लेसमेंट ही नेहमी आपण स्ट्रेट लाईन मध्येच मेजर करतो. स्ट्रेट लाईनचा जो पाथ आहे त्या स्ट्रेट लाईनच्या पाथ वरतीच आपण नेहमी डिस्प्लेसमेंट मेजर करतो. सो रिमेंबर, डिस्टन्स म्हणजे दुसरं काय नाही. डिस्टन्स इज व्हॉट? टोटल पाथ लेंथ. अँड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स मेजर्ड. Distance is total path length and displacement is shortest distance measured. Thank you.